안녕하세요. 안녕하세요. 저희 성함 확인 도와드릴게요. 에스테라고요. 오늘 머리 컷이랑 헤어스타일 네, 예약했어요. 좋아요. 저희 잠시만 이쪽에 앉아 계실게요. 편하신 데 앉아 계시면 되세요. 네. 저희 기다리시는 동안 차 한 잔 준비 도와드릴게요. 네. 저희 커피랑 차 종류 있는데 어떤 걸로 준비해드릴까요? 차 따뜻하게 드릴까요? 네네. 차갑게 드릴까요? 차갑게. 차갑게 드릴까요? 네네. 네, 잠시만 계세요. 감사합니다. 여기 차 준비 도와드릴게요. 네, 감사합니다. 맛있다. 그럼 저희 자리 안내 도와드릴게요. 네. 이쪽으로 오실게요. 네. 이쪽으로 앉아주시면 되시고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 커트 예약 주셨는데 네. 머리 어떻게 도와드릴까요? 머리가 상하기도 했고 네. 너무 길어서 네. 무겁거든요. 네. 그래서 좀 커트를 좀 하고 싶은데 네. 층도 좀 내야 될 것 같고 지금 그렇죠. 봤었을 때 층이 많이 없어서 좀 많이 무거워 보이긴 하거든요. 그래서 제가 보기엔 지금 한 이 정도 기장을 자르고 층을 조금 내서 좀 가벼워 보일 수 있게끔 하면 좋을 것 같아요. 네, 네, 네. 혹시 아래는 펌이 되어 있으실까요? 네. 이거 펌을 조금 최대한 살려서 좀 손질하시기 쉬울 수 있게끔 도와드릴 건데, 만약에 하게 되면은 디자인은 약간 이런 느낌으로 들어가 보도록 할게요. 제가 원하는 느낌이에요. 괜찮으실까요? 네, 그럼 사이드 펜까지 해주시는 건가요? 네, 맞아요. 그리고 여기 보게 되면은 옆에 애교머리까지 어. 같이 여기서 만들어서 진행 도와드릴게요. 네, 감사합니다. 샴푸 하러 가보실까요? 네. 이쪽으로 오세요. 불편하진 않으세요? 네.
가르마는 보통 어떻게 다시는 편이에요? 왼쪽에서. 아, 아까 오른쪽에서 이렇게는 혹시 왔다 갔다 하시는 편이실까요? 가운데도 하고 그냥 머리 넘어가는 대로 하고. 그러면은 가운데로 해서 층 맞춰드릴게요. 네. 너무 한쪽으로 하게 되면은 층의 높낮이가 달라져서 네. 왔다 갔다 할 수 있게끔 해드릴게요. 네. 기장이 이 정도로 네. 괜찮으실까요? 네. 이렇게 살짝만 슬쩍
커트 한 번 더 봐드릴게요. 네.
컬감이 있어서 두피 먼저 다 털어서 말려주신 다음에 아래 말려주실 때는 조금 이렇게 해서 앞으로 해서 말려주시고 마지막에 뒤로 살짝 돌려서 말려주시면 좋을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 그리고 옆에 사이드뱅 같은 경우에는 여기 옆에 좀 비어 보이는 곳이 있어서 여기 안쪽까지 같이 만들어드렸거든요. 네. 그래서 머리 묶었었을 때 너무 이렇게 다 바짝 묶으시는 것보다는 여기 안쪽을 이렇게 살짝 비벼서 해주시면 이렇게 더 자연스럽게 흘러나올 거예요. 네, 알겠습니다. 그리고 여기 애교머리도 같이 빼서 머리 네. 묶어주시면 되세요. 머리 괜찮으실까요? 네, 너무 마음에 들어요. 그래서 머리는 아직은 펌은 안 하셔도 괜찮을 것 같고 네. 머리 대신에 케어는 조금 해주시면 좋을 것 같아요. 그래서 알겠습니다. 트리트먼트랑 에센스 조금 잘 발라주시면 네, 선생님. 수고하셨습니다. 고생하셨어요. 이거 많이 해드릴게요. 감사합니다.